Okay, so I can't remember the title exactly of this, but something to do with creating your future during the virus. I think about Gentlemen and X-Men. It was. Oh, okay, great. Everything. We're going to include everything. Well, my name is Sулom Jones, and yeah, I'm going to do my best to mess up your worlds today and have as much fun as possible. И я даже не помню, о чем мы сегодня должны были говорить, наверное, про создание будущего, но Ульяна говорит, нет, сегодня мы говорим про джентльменов Икс. Он говорит, ну, в общем-то, все включает в себя, все эти темы включают в себя все, и, в общем-то, всем привет, меня зовут Сулом Джонс, и я сегодня наведу беспорядок в вашем мире. So I hope you came for a little bit of change, otherwise might not be the place for you. You might want to hop off and, I don't know, go and do your washing or something instead. Ну, я надеюсь, что вы сюда приехали за каким-то небольшим изменением, иначе вам лучше будет отсюда уйти, там, заняться уборкой или чем-нибудь еще. Or if you're like me, you might be doing your washing and 100,000 other things while watching this at the same time as well. Ну, или если я вам вдруг понравился, вы можете заниматься уборкой и делать еще сотню других вещей одновременно. And that might be an indication that you're an X-Men. И это может быть показателем того, что вы являетесь X-меном. So what is an X-Men? Кто же такой X-мен? So one of the first things I want you guys to do is ask yourself, am I an X-Men? And you don't need to know what it is. What do you get? Yes or no? Итак, первое, ребята, что бы я хотела, чтобы вы сделали, это задать себе вопрос. Являетесь ли вы X-меном? Да, нет. Просто ощутите энергию этого. So for me, one of the things in my life that has always occurred is that I've never felt like I fit anywhere. Does that sound familiar to any of you? Ну, для меня как это было? Я никогда не ощущал, что я вписываюсь вообще куда-либо. А является ли это знакомым для вас в том числе? How many of you have made that something that is wrong about you? What if that was actually something that was strong about you? And what if part of what this is exploring, embracing, and creating with that gift of the difference of you? I need more space. So everything I just said, go Anna. No. All right. So, okay. So what if everything that you've made wrong about you is actually what is strong about you? Итак, я говорю, Сул, так мне нужно чуть больше пространства. Я говорю, ну просто я тебя приглашаю к разговору об этом. Итак, если то, за что вы себя осуждали, на самом деле это ваши силы. Even those things that you've absolutely decided are just the worst thing about you and that you're terrible and mean and vicious and awful, what if that was actually part of the gift of you? Даже если то, что вы решили, что вообще самое худшее в вас, что вы такие ужасные, отвратительные и уродливые существа, что если это вообще есть подарок в вас. Ooh, that brought up a bit of juice. I like it. Это подняло какой-то вот такой интересный сок, и да, мне это нравится. So I'm going to be using the Access Consciousness Clearing Statement on this Zoom. If you've never heard of it, go to theclearingstatement.com to find out more. И во время этого звонка я буду использовать очищающее выражение Access Consciousness. Если вы ничего об этом не знаете, сходите на сайт clearingstatement.com и узнайте чуть больше. Hello, puppy. So cute. Oh my goodness. Привет. Милаха, ты такой вообще классненький, боже мой. I have 2 sausage dogs, and so I am very easily distracted at the best of times, but when there's sausage dogs involved, you've lost me. Feel the same. Я обожаю вот этих вот собак, и это самый легкий способ меня вообще отвлечь от того, что я делаю. Вот эти милахи. So cute. So, what was I talking about? О чем же я вообще тут говорил? So, yeah. So, okay, so everything that you've decided is absolutely wrong, terrible, mean, vicious, and awful about you. Will you destroy and uncreate 10% of it?
И все, что вы or more. решили, все, что вы решили о себе плохого, ужасного, неправильного, пожалуйста, рассказайте, уничтожьте, ну, может быть, там 10% или чуть больше. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. So, okay, so you know that you're different, you know that you're weird, you know that you've never really fit in, but it's like, what the hell do you actually do with all of this? И вы знаете, что вы другие, вы странные, вы вообще сюда не вписываетесь. Так, что же вообще со всем этим вам делать? And in the X-Men classes, we really explore like how to create with the different capacities available. И на классах X-Men мы исследуем, как же создавать с разными способностями. Like, for example, how many of you need at least like 10 to 50 things going on at one time to like maintain your attention on any one thing? Ну, допустим, сколько из And it's вас, like, нужно, чтобы одновременно 10 до 50 вещей происходило, чтобы привлекать ваше внимание? and if you ever go to do just one thing and focus on one thing, it's like the most boring task and it takes you like hours and hours and hours to finish. Whereas if you have 50 things going on, you get them all done. В то время, если вы занимаетесь какой-то одной вещью, она занимает ваше внимание, это становится очень таким скучным и нереальным для вас. А у кого-то, когда 50 вещей одновременно, это вот самое то. And these are some of the things that we get told in school. You're wrong if you can't concentrate on one thing, and you're wrong if you can't do this and this and then this and then this, where you guys have a different reality of creation available to you. И знаете, вот в школе нас тому учили, что нужно концентрироваться на одной вещи, это неправильно, если вы этого не можете делать, или когда одновременно много чего происходит. Но что, если у вас совершенно другая реальность создания? Now, one of the things we talk about with X-Men is those who have been labelled with ADD, ADHD, OCD, and autism. И на классе X-Men мы говорим о тех людях, у кого есть диагноз аутизм, обсессивно-компульсивное расстройство, гиперактивность, синдром повышенного внимания, дефицита внимания. And that might be some of you, but for most of you, you would probably be undiagnosed and you might just have a little bit of the characteristics of this that allows you to have the creative capacity of it. И, возможно, для большинства из вас у вас нет этих диагнозов, но в некоторой небольшой степени эти особенности могут у вас проявляться. So what Gary Douglas, the founder of Access Consciousness, found was with working with these kids who had some of these so-called disabilities. И что же обнаружил Гэри Дуглас, основатель Access Consciousness, когда он работал с детьми с так называемыми ограничениями? The kids actually started to show him these different realities and different ways of being. And this is where this information actually came from. И дети стали показывать ему совершенно другие реальности, совершенно другие возможности бытия собой. И, собственно, вот то, как это и стало появляться и проявляться. For example, how many of you are always aware of all of the thoughts, feelings, and emotions of everyone going on around you at all times? Ну, допустим, у скольких из вас есть осознанность о мыслях, чувствах, эмоциях людей, которые находятся вокруг вас, это происходит постоянно. It's like you walk into a room and you absolutely know who's angry, who's pissed off, who's happy, who's grumpy about their relationship, who is hungry, everything. Ну, допустим, вы заходите в комнату, и вы знаете, кто здесь злится, кто расстроен, кого бесит и отношения, кто голоден. То есть вообще вы все про себя знаете. Now, one of the things that you probably don't get is that is not normal. Ну, и одна вещь, которую, возможно, вы еще не поняли, что это ненормально. You guys are not normal. If you're an X-Men, you are the mutation of the species to a higher order.
Да, ребята, вы ненормальные, вы мутанты, вы вот эта вот переходная ступенька к новому виду. Now, most of you probably would have been using these capacities to create you as more fucked up than most people. Большинство из вас, наверное, использовали бы эти способности, чтобы создать еще больше дерьма в своей жизни. What I'd like to invite you to today and with these classes is, what if the greatest gift of you is that which you have not yet chosen and that which you have not yet embraced? И вот к чему бы я хотела бы вас сегодня пригласить, ребята. Это что, если ваш самый величайший талант еще не был выбран, еще не был принят? It's like, how many of you know that there's a greatness available with you and that there's something else possible and something else available, and you've always known it? И сколько из вас знали, что есть что-то еще более великолепное, что-то еще доступное для вас, и вы всегда это знали? So I want to do this with you. Don't normally do this on a free Zoom, but what the hell, it's coming up. So let's do a 4. We're just going to, on 4, we're just going to gather a whole bunch of energy and throw it out into the world to create a future in which all of you guys have the greatness of you becoming available. So on 4, let's do a few. Я обычно этого не делаю на бесплатных звонках, но сегодня вот эта вот энергия поднялась, поэтому давайте это сделаем. На 4 давайте соберем всю эту энергию, которая присутствует с вами. Итак, готовы? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Cool. Now, some of you might already have done that before. If you've never done that before, it might be wild, it might be weird, it might be wacky, but get the sense of the energy with yourself, with your body, and it's like, do you perceive something different? Возможно, кто-то из вас знаком с тем, что мы делали, а для кого-то это покажется каким-то очень странным, непонятным и непонятным, что с этим делать. Вы просто вот ощутите, есть ли какие-то изменения у вас с вашим телом. And if you don't, that's okay. Like, you know, Gary Douglas says, the first time he ever did any energetic work, he couldn't feel anything. Но если ничего не происходит, тоже нормально. И Гэри Дуглас говорил, что в первый раз, когда он получил энергетическую работу, он вообще ничего не понял. But one thing about X-Men is that you usually have like a heightened sense of awareness of energy. Что вот про X-менов? У них есть особая чувствительность к энергии. And energy never lies. So if you're willing to perceive the energy of a situation, you're always going to know what's actually true for you. И энергия никогда не врет. И если вы готовы воспринять энергию ситуации, вы поймете, что же истина для вас. How many of you have like denied your energetic awareness based on what was coming out of someone's mouth rather than what you were perceiving? И сколько из вас отказывались от своей энергетической осознанности ради того, чтобы довериться тому, что выходит изо рта у другого человека? So everything that is times a godzillion, we destroy and uncreate it all. Все это помножено на Бог создайте и уничтожьте. Right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys and beyonds. So guys, you're also welcome to ask any questions that you would like on this Zoom. And one of the other things that I'm also like to talk to you about tonight in whatever way I can is about being, about gentlemen. Итак, ребята, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я буду рад на них ответить. И еще одна вещь, о которой я хотела сегодня рассказать, это про джентльменов. Actually, I already wrote the question in the chat. Yeah. Well, the thing is,
I cannot read the chat. My Yeah. Now I get it. Okay. So the question is like, is this Gentleman X? It's only about like class for men? Can you say more? И вот у Ульяны какой вопрос. Вот эта вот тема про джентльменов X, это классы только для мужчин? Можешь что-нибудь об этом еще рассказать? Yes, it's only for men. No women allowed. Да, это только для мужчин. Женщинам сюда вообще нельзя. Whatever you do, don't come. You're not allowed. Что бы ты ни делала, тебе сюда вообще нельзя. Нет, нет, нет. No. Yes, women are welcome as well. And it's like a lot of women have a lot of questions about gentlemen and what it is to have a gentleman in your life, what it is to be received by a gentleman, how to control a gentleman. Знаете, очень много женщин интересует эта тема про джентльменов, как это быть джентльменом, как это, чтобы тебя джентльмен получал, ну и как контролировать джентльменов. Not that any Russian women like to control the men in their lives. Не только русские женщины мечтают контролировать мужчин в своей жизни. I've been to Russia, ladies. I know what you guys are up to. Да, я был в России, так что я знаю, как это у вас и происходит. So you know that we don't have this book in Russian language, so that's why this topic is really not uncovered yet. Ну, вот эта книга еще не переведена на русский язык, поэтому эта тема еще не раскрыта. Well, have any of you read Sулom by any chance? Is that available in Russian? No, not yet. Кто-нибудь из вас читал книгу Salon de Femme? No. Well, just to let you guys know, there are 3 amazing books by Gary Douglas and Dane here, and they will be available in your language at some time in the future. Просто хочу вам дать знать, что есть 3 потрясающие книги Гарри Дагласа и доктора Дэйна Хира, и надеюсь, в будущем они будут все переведены на русский язык. But basically, it's a deep dive into what is it to be a lady and what is it to be a gentleman, and how do you actually be that in the world that creates a different possibility for you and everyone else around you? И первое — это о том, как быть леди, второе — как быть джентльменом, и как это создавать реальность для себя и для тех, кто вокруг вас. Because it's like, how many of you feel like you have to cut off a part or a piece of you in order to be the lady that you think you have to be? And what if it didn't have to be like that? И сколько из вас думают, что вам нужно отсечь, отрезать какой-то кусочек от себя для того, чтобы быть той леди, которой вы решили вам нужно быть? И что, если это вообще не так? It's like, what if you could be the beautiful, kind, caring, nurturing, creative source, like, that wants to conquer the world, and none of it was right, none of it was wrong, but it was all just choice. Что, если бы вы просто могли бы быть добрым, заботливым, питающим источником, который желает покорить мир? Ничего в этом нет ни правильного, ни неправильного. And it's the same for men, and it's like for humanoid men in the world, it's like there is this place where there are all of these energies that are available, but a lot of what we've been taught to do is to cut them off in order to fit into someone else's reality. Ну, знаете, то же самое касается и мужчин-джентльменов. Они считают, что для того, чтобы вписаться в чью-то реальность, им нужно отсечь кусочек от себя. So right now, anything that you have cut off about you in order to fit into anyone else's reality, we destroy and uncreate all of that. И вот прямо сейчас, если вы когда-либо отрезали от себя какой-либо кусочек, чтобы вписаться в чью-то реальность, давайте это рассоздадим и уничтожим. Right, wrong, good and bad, pot and popcorn, and shorts, boys and beyonds. And it's like, as women, it's like, how many of you love getting dressed up, putting on some makeup, looking great, and like, it's like, how many of you have also had that place where you've been judged by other women and turned that down or turned that off
in order not to be everything that you actually are. И сколько из вас, женщин, вам нравится наряжаться, делать макияж, выглядеть очень так красиво? В то же время, сколько из вас осуждались другими женщинами, когда вы были собой? Or how many of you have, you know, turned the men on sexually in your life and then found that difficult to receive that energy, and so turned off the sexual energy that you actually have available with you in your body? I think we lost Anna. Okay. She's a little bit frozen. Can you say it again? Yeah, so how many of you have like turned off the sexual energy that you are because you turned other men on, and yeah. Как многие из вас выключили вот эту энергию sexualness? I stopped here, like turn off the sexual energies, and what after? Yes. Yeah, so it's like, how much of that have you cut off from you receiving that energy with you and your body? И сколько из вас отрезали от себя эту энергию в своем теле? So everything that is times a godzillion, we destroy and uncreate it all. И все это помножено в Богословенном состоянии уничтожьте. All nine shorts, boys and beyonds. So this is just one example, because it's like when you go for a walk in the woods, for example, do you have that sense of having that sexual energy available with you and your body? Это всего лишь один из примеров, допустим, когда вы прогуливаетесь по лесу, ощущаете ли, что эта сексуальная энергия, она для вас доступна? Because sexual energy is not about copulation. Sexual energy is about like the energy of life and living. When you feel alive and like you are happy and joyful, that's the sexualness that I'm talking about. Потому что сексуальная энергия, она не про соитие, а сексуальная энергия, она про радостное, живое проживание жизни. Вот об этом я и говорю. And it's that energy that actually turns bodies on, because bodies feel alive around that energy. И да, это именно та энергия, которая заводит тела, потому что они ощущают себя живыми рядом с такой энергией. So how many of you have a capacity to turn bodies on, and you've turned your capacity off? И у скольких из вас есть способность заводить другие тела, а свою способность вы отключаете? So everything that is times a godzillion, we destroy and uncreate it all. И все это помноженное Богословенное создайте и уничтожьте. All right, wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. So when you're actually like, you know, in communion with the earth, you actually have like a greater capacity to create your body, create your life, and everything comes to you with more ease. Когда вы соединены с землей, у вас есть больше способностей для того, чтобы создавать свое тело, свою жизнь, у вас гораздо больше легкости. And it might seem like we're jumping around a little bit from different topics, and it's like that is also one thing that X-Men will do a lot, is go from one thing to another thing and back and forth. И вам может показаться, что мы прыгаем с одной темы на другую, но вот как устроены X-мены, они вот туда-сюда передвигаются. But it's like, if you guys are aware of the energy, you would have followed the whole conversation. Но, ребята, если вы осознаете энергию, вы просто последуете за всей нитью разговора. And so one of the things I'd like to invite you to is recall a time when you were young that you had no considerations about what you were choosing, and you had that energy of sexualness available to you, and you were willing to be as different as you actually are. Ребята, вот припомните тот момент в вашей жизни, когда вы были настолько свободны, у вас не было мысли о том, как вам нужно было быть, и
много было доступно для вас. For some of you, it might have been when you were young, like, I don't know, playing, naked on the grass, or going for a horse ride, or whatever it was. Get that energy and recall that energy. Возможно, вы бегали обнаженными по траве или вы катались на лошади. Вот вспомните эту энергию, призовите ее к себе. And what I would like to invite you to is to start to invite that energy back into your life. And what can you start to choose that actually matches that energy for the creation of your future? И к чему бы я хотела бы вас пригласить, это начать приглашать эту энергию в вашу жизнь, и что из этой энергии вы могли бы начать выбирать сейчас. Because how many of you desire a different future, and you desire to have something different as your life and living? Сколько из вас желают иметь другое будущее, желают иметь свою жизнь и проживание? And it's like, one of the things that I notice is that if I'm happy, it doesn't really matter what else is going on in my life, but it's like, if I'm happy, I'm just happy. То, что вот что я заметила, допустим, когда я счастлив, не так уж и важно, что происходит в моей жизни. Когда я счастлив, все, я просто счастлив. So what if happiness was actually one of the choices that you have available to you all the time, and everything that doesn't allow you to choose it, we destroy and uncreate it all? И что, если счастье — это был тот выбор, который всегда был доступен для вас, все, что вам не позволяет выбрать счастье, давайте рассадим и уничтожим. Right, wrong, good and bad, pot and popcorn, and shorts, boys and beyonds. So now I've thoroughly confused you all. Does anyone have any questions, anything they would like to know? Ну, похоже, сейчас я вот вас всех уже запутала. Может быть, у кого-нибудь есть вопросы? Кто-нибудь хочет что-нибудь узнать? Да, здесь есть вопросы в чате от Екатерины. Какие удивительные способности есть у людей X и как признать и осознать свои способности? So we have a question from Ekaterina. What wonderful capacities have X-Men, and how to claim and acknowledge this capacity for ourselves? Yeah, so I mean, some of the capacities that we have, for example, is like to create and extrapolate from like a non-linear place. Ну, одна из таких способностей, когда мы создаем и расширяемся из нелинейных пространств. One of the things that we're taught in school is that you have to create from A to B to C to D to get to E. То, что в школе нас, например, учили, что нам нужно двигаться от точки А, Б, С, Д, и вот тогда вы создадите Е. But a lot of X-Men have the ability to pull different parts and pieces of things from different places and arrange them in a way that actually creates something in a different way. У многих X-менов есть такая способность, они могут притягивать разные кусочки из разных мест, их совмещать друг с другом определенным образом. And so you can go from A to Z without needing to do all the steps in between. Так что вы можете отправиться от А до Я без необходимости пройти какие-то промежуточные точки. And so this is why some of you, during school might have had a hard time concentrating, or you were told that you were always fidgeting too much or playing with your hair or something like that. Ну и в школах, например, нам могли бы говорить, что у нас есть сложность концентрации, или мы витаем в облаках, или что-то еще делаем. So it's like, as an X-Men, the universe interacts with you in a different way than most normal people. И когда вы являетесь X-меном, то Вселенная общается с вами немножко иным способом, чем если бы вы были бы обычным человеком. And so you receive information in a different way, and you also receive information from everything around you, not just a book
or the television or the radio, it's like everything talks to you. Во-первых, вы получаете информацию особым образом, а во-вторых, вы получаете информацию отовсюду, все разговаривает с вами, не только там получаете информацию через телевизор, книгу, радио или другие средства. You're like a giant radio receiving tower, and you're receiving information from everywhere. Вы такая, как будто бы гигантская телевышка, и вы получаете информацию отовсюду. Some of the great creators, like Einstein, would have today been labeled with autism. Ну вот, например, один из известных людей, Альберт Эйнштейн, он сегодня, в наши дни бы ему поставили диагноз аутизм. And one of the functions of autism is not to function from a left brain or a right brain, but to function from a whole brain. И одна из особенностей аутистов, они не функционируют из левого полушария или правого полушария, они функционируют из единого мозга. So basically you have more brains than most people. Так что у них больше мозгов, чем у других людей. Some other things are, some of you might have noticed that you have a capacity with your body to change the energy of a situation. Ну, что еще? Например, вы можете заметить, что у вашего тела есть особенность менять энергию ситуации. Some of you might have noticed as well that things that take like other people a day to do, you can do in an hour. Ну, или, например, вы могли замечать, что какие-то дела, которые совершают другие люди, это могло бы у них занимать дни, а вы это можете сделать за час. So it's like these are just some of the capacities that we have available to us, and each and every one of you has something different about you that, if you're willing to embrace it and acknowledge it, will uncover your capacity as an X-Man. Ну, это всего лишь небольшие примеры о тех способностях, какие у нас есть, и каждый X-Men отличается друг от друга своими способностями, и что, если бы вы были бы готовы признать и присвоить эти способности себе. Now, if any of you haven't, I highly recommend watching the X-Men movies, and I also recommend watching a movie called Temple Grandin. Если вы еще не смотрели эти фильмы, то я очень рекомендую вам посмотреть фильмы про X-менов. And the second, Temple Grandin. Temple Grandin, yeah. I can send the link maybe to go out with the replay of this soon. But those movies will give you a better sense as well for some of you of how these abilities apply in real life. И второй фильм, он называется «Замок Грандин», и Соул говорит, что он поделится ссылкой на запись этого. And what was the second part? Of how these abilities like apply in day-to-day life. И также мы взглянем на то, как эти способности можно применить в своей ежедневной жизни. One of the things some of you might have noticed is that, you'll think about someone and then they'll call you 2 minutes later. Что еще вы, допустим, могли заметить? Вы думаете о ком-нибудь, и этот человек 2 минуты спустя может вам позвонить. So what if this sort of thing wasn't actually a coincidence, but what if this was a capacity of you to communicate in a different way that goes beyond what this reality says is possible? И что, если это не было бы совпадением, а просто ваши способности общаться с миром за пределами того, что вам говорили, что возможно? So does anyone have anything else they'd like to ask? Кто-нибудь хочет еще что-нибудь спросить? Yes, we have another question.
What would it take to create a harmonic relationship with a guy, with autistic guy? With an autistic guy? Yeah, что потребуется, чтобы создать гармоничные отношения с парнем-аутистом? Yeah. I like that question. That's a great question. Классный вопрос, мне очень нравится. You might have to ask my partner. Возможно, тебе нужно поговорить с моим партнером. I would say, you know, as someone who has those capacities, like there is a really different space for communication, and it's not going to show up how you would expect a normal relationship to be. Вот у людей с такими способностями отношения с ними могут быть совершенно иначе, чем можно было предположить, и то пространство, каким они являются, отличное от того, что бывает. One of the things that people tend to do is they tend to like communicate from their head to someone else's head, but as X-Men, you want to expand the space of you and you want to communicate from that place. Ну, обычные люди общаются из своей головы в голову другого человека, но как X-мены мы хотим общаться из всего пространства нас. So right now, guys, I want you to expand with me. Expand out to your living room. И прямо сейчас, ребята, я хочу, чтобы вы расширились до размеров комнаты. And expand out to your house. До размера дома. And expand out to your neighborhood. Расширьтесь до размеров района. And now expand out to your city. Расширьтесь до размеров вашего города. And now expand out to include Russia. Расширьтесь до размеров всей страны России. And now expand out to include the whole world. И расширьтесь и включите весь мир. So what if you function more from that space as the way that you move through the world? Что если бы вы функционировали вот из размеров этого пространства по мере того, как вы движетесь по миру? What if that is more the space of you than what you've been used to? Что если это именно и есть ваше пространство, чем то, к которому вы привыкли? For some of you, it might be a little bit uncomfortable, but just relax, receive, and enjoy it. Ну, может быть, для кого-то будет дискомфортно, но, пожалуйста, расслабьтесь, получайте и наслаждайтесь. Are there any other questions? Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Nothing in the chat. Juliana, maybe you have a question. I want you to announce your classes if you want, if you can, or I can. Давай поговорим о твоих классах. Может быть, ты об этом скажешь, или я об этом могу рассказать. And we actually have another question in the chat. Yes. И еще есть вопрос в чате. Let's take that and then, yeah. Итак, вопрос в чате. Когда я расширяюсь до Вселенной, у меня появляется тошнота, и голова кружится. So then expand to the whole universe. I feel this dizziness and it's kind of vomiting. What's that? Well, okay, so did you get a little bit of change? Ну, ты ощущаешь, что это какое-то небольшое изменение? So is this the change you've been asking for showing up in a different way than you thought it would? Может быть, это изменение, которое ты запрашивала, но которое появляется немножко иначе, чем ты ожидала. So one of the things that we tend to do is we tend to like ask for change and ask for things to be different. And then when it shows up, we're like, oh my God, it's actually happening. Вот что происходит чаще всего. Мы запрашиваем изменения, и когда оно происходит, он такой, боже мой, что же происходит?
Что это такое? So this is when you guys have to do this terrible thing called receiving and enjoy the hell out of it and go and do something fun for you and your body. Ну что ж, ребята, в этот момент вам нужно заняться чем-то очень странным, что называется, получением и получить максимум удовольствия с этим и посмотреть, что же с этим придет еще. Maybe your body would like to go for a walk, or maybe your body would like to have something to eat or someone to eat. Может быть, ваше тело захочет погулять, что-нибудь съесть или кого-нибудь съесть. What would be fun for you and your body? Что будет весело для вас и для вашего тела? Whatever you do, don't do it. Что бы вы ни делали, не делайте этого. And Uliana is going to announce the classes, hopefully, because I can't remember all of them right now. Ну и Ульяна сейчас расскажет про классы, потому что я уже ничего не помню. Да, Ульяна сейчас расскажет, сейчас вспомню. Так, значит, у нас будет звонок с Сулом 13 мая, также будет называться «Джентельмен X» по стоимости $90. Это будет полуторачасовой звонок, который вот как раз-таки нам расскажет о том, о чем мы сегодня разговаривали, во второй половине нашего звонка. И также у нас будет открытый звонок 18 мая «Создавая будущее», и затем стартует программа, Ань, поправь меня, если я вот не знаю, там, я так понимаю, членство в какой-то программе про «Создавая будущее», да? Да, это будет клубная программа, пока еще до сих пор всех деталей я не знаю, но то, что я знаю, что там будут и эфиры, это будет отдельная закрытая группа Facebook, будут и Zoom, и какая-то дополнительная информация, то есть это будет очень такое интенсивное погружение, и для тех, кто решит присоединиться и быть, скажем так, членами-основателями этого клуба, для них очень вкусное предложение. Как еще лучше. В общем, кому интересно, обращайтесь, мы здесь, пишите нам вместо Силы, Ане, мне. В общем, anyway, we are done with promotion. I don't know what you said, but it sounded great. Ну, что бы там ни говорили, вы что-то очень классное сказали. Thanks, everyone. I hope you got something out of this, and I look forward to also coming to Russia again soon when this crazy no travel business is all done. Ну что ж, ребята, спасибо, что вы были здесь. Я реально этим насладился. И где-нибудь, я надеюсь, приехать в Россию, когда уже вся эта хрень закончится. So go and be bad and have way too much fun. Давайте, будьте плохими и повеселитесь. Bye. Bye, thank you so much. Пока-пока.